Watu wangu ni aje? Welcome to my YouTube channel, The Kenyan American Home maze. Kama kawaida, welcome back my subscribers maze. Asanteni sana for the love that you always show me. Notification gang, thanks maze. Thanks for always giving me support maze. Nashukuru sana. And if you're new to this channel maze, welcome aboard. The Kenyan American Home maze. Please consider subscribing to my YouTube channel maze. Like, comment, niachieni comments. Mina napendaga sana kuona comments zenyu. If you have any questions maze, feel free to ask those questions. Najua mmesoma title ya hii video, mko zile za buda unasema nini? Ukipata host mmoja utafute mwingine. I mean, what do you mean? Like getting one host is a problem. What do you mean get one host alafu utafuta mwingine? That's a very good question. Na hiyo ndio swali tunajibu leo. Mbona ninakwambia ukipata host mmoja tafuta mwingine? Kwa sababu my friend, I don't want you to learn from your own experience. Nataka you learn from other people's experiences. Kwa nini nakwambia hivyo by the way? Kwa sababu ya kesi wasee wamepitia. As in una agree na msee na mtu anakusema I will host you. Na ana agree kabisa na kuhost. Alafu pengine along the way something happens to them. They lose a job here in the US. And hosting somebody is it's expensive to host someone. And so, between the time someone amesema atakuhost na ile time utaingia hapa stato, maybe there's a change in circumstances. Things happen. Ule mse alikuwa na kuhost anapoteza job. Maze. Na most likely mse akipoteza job. Juu maze hataki unajua ni aibu pia saa nyingine unasikia ati uko mayolo na ulipoteza kazi. Ati uambie tu pige tu mse umwambie by the way najua nilisema nda kuhost lakini nilipoteza job. Bana, people are often uncomfortable sharing that kind of information. And so instead of huyu mse kukuambia honestly, or by the way I lost my job, that's why I cannot host you, the likelihood this person will do atakughost, my friend. Alafu unajua ni aje man, that's the worst thing ever. You show up bana, show up at the airport and then you try to call this guy. Alafu, this guy akomteja. This guy is not picking up your phone. Alafu pengine umeland airport kama Chicago. Alafu umeland Chicago when it's winter and it's cold, my friend. Utadu what na ujui anything about America? Utadu what? Hii ndio imenileta hapa nikuambia, my friend. If you get one host, tafuta backup na ikiwezekana tafuta backup. Kwa sababu vitu zo happen. I'm going to tell you some stories here today, which is, it's unfortunate, but these are things that have been happening. Because this guy alikuanga na beshte pale New York. Sawa. Na mse wakabonga naye akamwambia, by the way, nimepata visa. Can you host me? This guy was like, yeah, baze come bana, I'll host you. I'll host you. Kuja, usiwori bana. Me, I'm your guy. So, this guy didn't look for backup. Hakutafuta backup host. Alikuja tu hivyo tu. Ndo huyo msee man ametoka mtaa. He said goodbye to everybody, sold all his things. Mtu wangu. Sold all his things because he's moving to America. Fiti. Na anajua host wake. Nimepata host mtu wangu New York City. Nitahostiwa. Yes, ndo mse ameingia ndege mara yake ya kwanza. Pap. Mpaka JFK. John F. Kennedy Airport. Pale New York mtu wangu. Ndo ameland. Anangoja, anago through nini. Bana anago through customs, akapata bag zake. Na umse hajawahi. Umse ilikuwa mara yake ya fao kupanda ndege. Umse hajawahi kuja mayolo. He's never stepped his feet in the US. First time ever in the US. So, si jamaa ameingia akaconnect na wifi. Kuzali aliambiwa wewe ukiingia connect na wifi, alafu WhatsApp call me when you're here. Si jamaa akafika hapa hivi. Ameingia amepata wifi pale JFK. Akapigia boy wangu. Guy. So he called this guy who was supposed to host him. Calling this guy and as in anasikia tu simu inalia inakatika. Simu inalia inakatika. This guy is not picking up the phone call. New York. Alafu ilikuwa February.
Watajui February is in winter. Winter New York sengine inakuaga matata. So baridi ni noma. Kama umetoka Kanairo, if you're just from Nairobi mazi and you land in New York in February, it's cold bana. It's cold in February hapa New York. Siko New York lakini nasema winter kwa hizi states za ziko East Coast bana, hizi states za Midwest. Kama mimi niko hapa Colorado, Feb Colorado si baridi vile kama New York. So mazi kuna snow on the ground. This guy amecall 2 hours down the line anajaribu kupigia umse what's up. This guy is not picking up the phone call. Si jama decided let me check his social media handles. So and a Facebook. Anajaribu kutafuta boy alimunfriend. Okay. You look at the first red flag. Kwa sababu calling him alikuwa pengine he's busy. But amecheck Facebook umtu si friend alimunfriend. Buda. Instagram same thing. Buda. Ujama sasa zikaanza. Kwani ni aje? Kwani kunaendaje? 2 hours imeenda imekuwa 3 hours, imekuwa 4 hours, imekuwa 5 hours. 5 hours kungoja kwa airport. Buda. Waiting for someone to come pick him up. Nobody came to pick him up. This guy just vanished. Umse alimdisconnect na kahepa. Buda kwa hapo nakwambia the guy cried. Alilia, unalia, machozi ina dry, una nini kwa sababu una panic. Una panic uko na bag zako mazi unaenda kutoa hivi kichwa nje ya airport ile baridi unaisikia. Ngori maze. Sasa unalia hapo unalilia nani? New York City unalilia one of the unfriendliest states in the US, New York ulilie nani? Na watu wanakuangalia hapo by the way hata wanaweza kuchukua picha. He's crying. Ding. So the guy is like he was left stranded. The host that was supposed to pick him up did not pick him up. Buddha. Nikikuambia, if you get one host, tafuta mwingine. I know what I'm saying. Kwa sababu, and I know, wase wenye wametendwa, they'll comment. Wase, by the way, kama wewe umetendwa hivyo. If you've ever been in that situation, that someone said they'll host you in the US, alafu kemboi. Akamurife. Man, comment hapa. Tell these people that I'm not just easy stories ajaba. Si stories ajaba, mimi nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli kabisa. So the guy waited, nobody was there. Hakuna mtu wangu. So ule mse alimsaidia ni jamaa mwingine au alikuwa sijui Pakistan. Jamaa Pakistan, sasa ile ni usiku. Jamaa ametokea hapo nje ya airport bana. Ako stranded anaanza kushiva. Ujamaa wa Pakistan ndio alikama akampatia ride. Kupatia ride akaenda akamdrop kwa homeless shelter. Boss. Homeless shelter. Guy. Sasa Buddha. First time in America. This guy man he suffered. He suffered because ilikuwaga homeless shelter sengine kuna kosa space anaenda kulala chini ya bridge. Na the homeless people. You imagine umetoka home ukidhani unakuja US kuomoka unajikuta uko homeless in America. Buddha, nirudie. Ukipata host mmoja tafuta wa pili. Mimi nakwambia story after story after story. Wengine wacha niseme ya huyu. So, uboy kuzo yake, sawa? Uboy kuzo yake. Boy alikuwa na land, alikuwa anakuja Denver. Sawa? Alikuwa anakuja Denver, Colorado. Fiti. Hapo ndio kuzo yake alifaa kuja kumchukua. Kuzo. Sawa? Boy akaland. Akapigia kuzo. Wani kule kuzo aliendaga majuu. The cousin that went, you know, alikuja Mayolo a while ago. Umsesi ndio anapigia kuzo. Bon, simu haingii. Haili. So what happened? The cousin blocked this guy. Cousin, family. First cousin. Si ati wakutafuta, si wale makazin ati watatu. First cousin. Blocked this guy. Akamwacha stranded. Good thing this guy knew someone else. That alimpigia akamwambia, my kuzo was supposed to come pick me up. But he's not picking up my phone calls. And I really need the help. I'm stranded.
niko hapa airport, I don't know where to go. So because this guy had a backup, sawa, the guy came picked him up. Man, ujue hii story ni nini, sawa. So down the line this guy comes, settles, akakama akapata wax na nini, life ikaenda, akaingia chuo, aka excel, akago umsi akakuwa engineer man. He started making some cheddar, akatengeneza dough. He made a lot of money, he became wealthy, sawa. Funny thing, the story kind of went the other way. The kuzo that blocked him, don't know what happened. Life happened. This guy became homeless. And you wouldn't believe what happened. This guy just came chasing for him social media. Yeah, now you can imagine that conversation. So now you need my help. You're chasing me down. When I needed the help, and you offered to help, bana. Ungekataa tu kunisaidia uniambia I'm not gonna help you. Alafu ukubali tu, unakubali tu kusema utanisaidia alafu na nini bana. What's that? But Wakenya especially, mtu wangu, woi, tuko sangine na roho mbaya. This is not just one story. This is story after story, maze. The people who've been mortified at the airport. Ni wengi. So I'm telling you, my friend, if you get one host, tafuta wa pili na watatu na waine. Afadhali kuange na host wengi, ukuwe na shida ya kuchoose. Rather than uland America na haujui anything about America, alafu ujikute uko homeless your first day in America. Man, that's a rough start. The other thing about hosting ni, sawa, hata umse amekukubali, amekuchukua airport, starts the story about being hosted sasa. Guy. Sasa unajua umse, pengine unamjua, mnajuana, ni mabeste, yuko host. As in, there's some type of way you're thinking this hosting is going to go. Oh, he's my friend. It'll be so good, atanisaidia nipate my footing in the US. Man, a lot of times that's not what happens. Huku janga hapa hivi mazee, alafu those people you think you know them, they change. Some people start mistreating you. They start mistreating you, man. And if you don't have any backup, you have to stay there and take it, because hauna mali pengine pa kuenda. That's the other good thing about always being on the lookout. Hata usipopata host mwingine ukiwa mtaa, we kuja, lakini as soon as umeland, ingia social media, maanza kuconnect na watu. Enda state kama ukiingia, tuseme umeenda Seattle, tafuta Kenyans in Seattle. Tuseme umeenda Dallas, tafuta Kenyans in Dallas. Bana, anza kuconnect na watu. Ingianga TikTok. Juangu utasikiaga wase wakisemaga watu ni wa, mimi naishi hapa, anza kuconnect na watu. Juu hapo sasa mtu wangu ndio people start knowing you start getting options. Because you never know. These are the kind of people who might help you in case your hosting situation turns around, mtu wangu. Juu being hosted too, the other thing about being hosted is, maze, unajua, you're not in your house. This is not your house. This is someone else's house. And most of the time, you have to live there with their rules, which sometimes can be very difficult. Some people, maze, wako very particular about some of the things you do. Huwezi kanga tu hivyo mtu wangu. But pia kuna kauoga kana kujanga ukikaa kwa nyumba ya mtu. Juu huwezi ingianga tu nyumba ya mtu wangu, unaingia tu kwa fridge unachukua anything unataka bana. Kuna kauoga man. Yani unakani kama umse amekuhost ni kama ni best, by the way, unakani kama ni mdosi wako. Kwanza kwe wale wasawa mastori mingi bana. Unataka kwenda kulala, lakini juu mse amekuhost unataka tu kuonyesha hiyo heshima bana. Unakaa hapo mpaka mazee, unafaa kuamka job ngware. Mtu bana saa 7 ndio huyo bado anakoperepere bana, na unaogopa uko tu hapo. Utaki kumwambia ati lazima wacha niende nikalale, juu utaki ati kumkasirisha. Juu mazo unaishi ngina, kuna kauoga unaishi nako ukiishi kwa wenyewe.
Sika vile unaweza ishi kwako. Ati man, kuna vile unagongeshanga kikombe, unawekanga kikombe chini ukiwa kwako. Ukikunywa na hii thermos yangu naweka hivi. Ni kwangu. Si huko ni kwangu. Kuna vile na hata nikitaka kuweka hii thermos hapa ninaiweka hapa. Lakini kwa wenyewe unawekanga tu hivi unasikia wewe utanivunjia meza. Wewe utavunja amani. Unaona ile mazee uko kama mtu huyu unaogopa kuvunja glass. That's the kind of feeling. Hiyo ndio sasa ndio inatakaga hosting by the way. Ukiweza wewe ingia uhostiwe. But jipange chap mtu wangu. Jipange chap utoke huko. Hutaki kuharibu urafiki. Mtu anakuhost na mtu actually amekuja akakuchukua kwa airport. Huyu ni mtu wa nguvu. Usiharibu your relationship kwa sababu unaweza need in the future. In the future ni huku. Unaweza need in the future. So fanya hima, tafuta kazi, nunua kagari na niaje, hama. Enda hata tafuta mwingine. Ingia Craigslist bana. Tafuta ingia Craigslist, ingia Facebook marketplace bana. Tafuta Google, neighborhood apps. Ingia hapo, tafuta mtu anatafuta roommate. Afadhali hata move in na roommate bana. Afadhali hata move in na roommate bana. At least bana ukijilipia portion ya nini yako, kuna difference ya ukilipa na unakaa kwa mtu bana. Hata ukikula chakula unakula bana, hata unakula na nini? Bana ukiamka usiku kwenda kukojoa bana ni kama unataka kutiptoe. Utaki kuamsha. Juko kwa wenyewe. Bana, na ukihostiwa usizoe, uko sio kwako. Jipange uende kwako. Uko sio kwako by the way. That's not your place. That person has extended and hosting is very expensive. Just do that. You're stressing the guy by staying there. So do whatever you have to do, toke hapo. For your own good, but also for the good of the guy who hosted you, man. Because it's better to keep those relationships intact. Because someone who can actually host you, hosting is very expensive. It takes a lot of time and commitment, a lot of trust for someone to say they'll host you. And if they actually come through and host you, you mean that's a relationship you want to preserve. So, I'm telling you, ukikuja hapo hostiwe, fanya hima, utoke. Usikue kama Wakenya tuko na hii shida. As soon as umeanza kupata vitu za bure unataka kukaa hapo mpaka nini? Bana, unaona hata kimutu kinaingia bana kwa fridge kinatoka hivi na nini? Hii container ya maziwa tuseme gallon. Yaani mtu hata amwagi kwa glass, anachukua tu hivi maziwa. Bila sati ni kama ni kwako. Sio kwako. Fanya hima utoke mtu wangu. Na kuchanua kwa sababu hizi vitu bana usipopata mtu anakuambia ukweli bana atakunini. Mimi nakwambia fanya nini utomoke. Uende uanze maisha kwako. Ukipata kwako utatembeaga hivyo. Na tumbo wazi, uende unakunywa maziwa vile unataka, juni yako umenunua. Alafu pia katasi ni muhimu. Katasi ni muhimu mazee, weka secret bana. Usichukue mtu akikuhost bana. Usiende kumwanika huko nje. Ati wao wanakuaga hivi. Usiende kumnini. Hata kama alikuanga mbaya, usiende kuambia watu. Mtu alikupatia place ya kukaa. Hebu imagine angekublock kwa airport. Usiende kumchafulia jina. Ukijifanyanga wewe vile wewe ni mzuri. Disengine hata wewe kuna mashida pia ulikuwa unaleta kwa hiyo nyumba. Usiende kuchafulia. Mtu akikuhost by then akue hata akufanyia madharau. Wewe tu toka uende zako. Ukishaenda zako wewe shukurungu by the way. Shukuru na uendelee. Bana, ukihosti uanze kufanya kazi mtu wangu nunuanga. Anza kuchangia bana. Endaga tu unafanya ka shopping. Endaga unakuja na tumaziwa bana. Unachangia, unasema by the way wacha nilipe bill ya stima ya hii mwezi tafadhali. Wacha nilipe internet hii mwezi tafadhali. Usikuange Wakenya tunapenda vitu za bwerere, vitu za bure. Changianga bana. Usingoje tu kupata vitu za bure bana. Vitu za bwerere ni mimi nakwambia hosting is expensive bana. Huyu ni mtu ameongeza sahani, ameongeza nini ya maji na watu hapo mnahostiwa. Unahostiwa na unaoga karibu 3 hours wewe. Unajua ni stima na maji na cost unaongeza. Bana. Hey, you guy, my guy.
Mtu anahostiwa bana anaingia kwa shower 3 hours. Buda, mimi nakwambia hizo tu vitu tu kidogo hivi mtu wangu. Nasemaga vile unaingia hapo, acha mali uliingia better than nini ukitoka. Na ukipreserve your relationship in the future mtu wangu, you never know. Because someone who is willing to host you, very good people. Sawa, tumesikizana. Ukipata host mmoja, tafuta mwingine na mwingine na mwingine, because you never know. Thank me later. By the way, kama uko hapo na uko na visa, green card, whatever visa, nini green card ama B1 B2 na umeshindwa kupata host. Bana. Niandikie niambie uko na visa na hauna host. Tutajaribu kukutafutia. Hata kama ni video tutafuta mahost, tutajaribu kutafutia bana. Lakini niambie kama umekalia hapo visa yenye ni ngumu sana kupata na hauna host. Ongea, usinyamaze. Usingoje visa yako expire bana. Ama ni aje watu wangu? Kama dawa, maze buda. Yaani umeona hii video yote, yani hata uwezi bonyeza subscribe. Maze, ndashukuru. Finya hiyo button ya subscribe. Man, asante kwa kuona hii video to the end. Maze, nashukuru. Be blessed maze. Mbarikiwe mpaka mpate visa ya kukuja Mayolo. Na mkikuja Mayolo, maze, pitia hapa Colorado, unigoto. Niambie mtu wangu ni aje, ulikuwa unani encourage sana maze nikiwa mtaa. Lakini sasa nimefika Mayolo. Kunywa kachai. Bana watu wangu kama kawa maze, bakini fresh, mbarikiwe. Haya, fiti man.